Sikoyo, ok mbongo na déjà sila ngabe na éviter. Fatigue na éviter fatigue soki ye kataka ngabe na futa atina bika frontière kataka. E fandi ti ngomsuna tala bakati nga courant. Na bengi bango wakati nga courant ndeni so azana mbongo kuna babisinga na mbongo no sila déjà. Et ozana nyongo ya $1900 wakati nga courant $1900 so na sala ndeni. Oh, normalement, à minute moyen, il faut foutre 1700 pour tous les gens. Si vous foutez 1700, l'élo, courant aux gens. Nous avons vu combien de temps nous contenons un temps sali. Dans le temps où est sali, quand il y a courant pour 1900, donc il faut foutre 1700 l'élo. Ce qu'on a vu ici, nous avons vu na qui passe vraiment ma case. Et qui passe par rapport à Nini. Pour yo futa ka couranté on a ça na mbongo kuna na futa ka teni abi non o qui passe pour bakati yo kuanga na bino na raisonner pour depuis na botama tina koma lelo na pe ma kofele sikoyo kuanga na bino ezaka 1900 bokati nga yango na zwango isusu te fona futa na 1700 pour bozongisa yango na pesi nzambe merci na souffle de vie. Amen. Oya pesanga na futela ngolo. Amen. Amen. Est-ce que tu peux mettre l'ensemble maboko? Pema ya ufele. Olali no yo bosani. Muibi pa ko ya na butwa yibi na yoyo. Menzamba zawa nazo batela. Yango lamuki osokoli o misali pe kitoko ye l'église. Nzamba azama lamu. Yajo, vous avez un message. Fais ça biso. A paz do Senhor, igreja. Uma vez mais glorificar a Deus por mais fôlego de vida. Dormir e acordar não é hábito, mas é a bondade e a graça do Senhor que está em cima de mim. Se hoje estou aqui presente, eu digo Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Deus me deu mais um ano de vida. Amen. Joyeux anniversaire. Yes. Alléluia. Tozo bete maboko tozo tele matobine la nzambe. Beta betele matopambo la nzambe. Alléluia. Tokena louange. Parabéns. Alléluia. Amen. Est-ce bana cité bazawa? Amen. Bana cité bazawa. O balinga kombine la nzambe lokola David. Amen. Est-ce que tu peux betela Yesu milolo? Betela Yesu milolo. Amen. Alléluia. Merci. Beta maboko. Beta maboko. Betela Yesu maboko. Beta maboko. Pepa pona Yesu. Azama lamu. Alléluia. Yesu mwana nzambe momo izela akufaki pona yo tozone momo Yesu mwana nzambe momo izela ya solo Yesu mwana nzambe momo izela Yesu mwana nzambe momo izela kumisa ye na eseko Bono Yesu alongi etuka Olo Yesu alongi etuka Kumisa yena eseko Olo Yesu alongi etuka Mama ni Yesu
Nakolanda Yesu, atanga moko nakolanda Yesu, atanga moko nakolanda Yesu, nakozonga nasima te. Yesu liboso, nyoso nasima Yesu liboso, nyoso nasima Yesu liboso, nakozonga nasima te. Nakolanda Yesu, atanga moko nakolanda Yesu, atanga moko nakolanda Yesu, nakozonga nasima te. Masiya bolingo yo 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 bolingo, masiya bolingo yo 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 bolingo, masiya bolingo na yo lekinyoso bolingo masiya, masiya bolingo yo 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 bolingo. Masiya bolingo yo 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 bolingo, sabako, mama nzambe, sabako, Lola
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Notre Dieu mérite la louange. Il mérite l'adoration et la louange. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour laisser la place à la parole de Dieu. La Bible nous dit toutes choses vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il ne passera jamais. Nous allons prier le Seigneur. Dis Dieu, dispose mon cœur à recevoir ta parole avec joie. Dispose mon cœur à écouter ta parole. Dispose-moi, Seigneur, ce matin. Nous allons prier. Alléluia. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Mettons-la en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. C'est lui qui se croit sera vêtu des blancs. Son nom restera dans les livrets de vie. Non, 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 jamais ne passe. La parole de Dieu jamais ne passera. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien le Seigneur? Très bien. La Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé quoi? Les amis, ce matin, je ne sais pas si ça sera une conférence, une convention. Nous serons bénis par la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu peux te lever un peu, saluer 4 personnes avec joie? Hein? Tu n'as ma communion, tu n'as famille, tu n'as santé. Tu n'as. Joli, Alisa bandeko na yo, awa, ase, veisuka ma bebe, awa, ase, tuna bana vitige, Isamba lola, alinga kaboye, alinga kaboye. Amen. Ok. So, maintenant, soyez prêts pour recevoir la parole de Dieu. Ce matin, nous aurons 3 prédicateurs. 3 prédicateurs.
Obangate, liloba nzambe faut toyoka ngo lelo. Peut-être ça sera une seule prédication, mais en 3 formes. Ok. On va parler sur le Saint-Esprit, on va parler sur beaucoup de choses. Mais les prédicateurs qui seront passés ici, ils vont respecter l'heure, minute à la lettre. Donc s'ils dépassent là, moi je vais me lever pour prendre le micro. Nous allons recevoir le premier intervenant. Il nous vient de l'Angola. C'est un ami de longue date. Un homme qui travaille très bien pour le Seigneur. Ça fait beaucoup d'années qu'on est ensemble. Beaucoup d'années. Il est le pasteur de l'église de la Restauration. Alors, l'un des fils aimés du pasteur, du docteur Sonny Mukwenze. Quelqu'un peut dire Amen. Pendant que nous travaillons pour le réveil de cette ville, parce que nous avons posé aussi notre empreinte ici, parmi les premiers prédicateurs que j'avais invités personnellement pour venir nous prêcher ici, c'était le docteur Sonny. Le docteur Sonny est l'ami vraiment propre de mon père spirituel. Alors, l'un de ses fils aujourd'hui, il va nous parler de la part de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Il parle très bien. Il ne parle pas des hérésies. Il va nous parler vraiment de la pure parole et nous serons bénis. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, sans plus tarder, vous allez m'aider pour recevoir cet homme de Dieu, vraiment avec amour, avec les acclamations. Donnez-lui tous les cœurs, vos oreilles attentives. Nous recevons le révérend Jean Bosco Mwakasamba. Quand il s'approche, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité à Pessenga. Pour tous à la sous ensemble na tongwa lelo. Amen. Naza nesengwa kokumisa nzambe pour permettre que nakoma ao. Et je dis aussi merci à Dieu parce que azama malamu. Aponanga pe a établir nga ministre ya évangile. Koza la ministre évangile, c'est-à-dire oza représentant ya nzambe na mokili. Ndenge toza na porte-parole ya gouvernement américain, ndenge makambo ezoleka boyebi o elobi Donald Trump. Alléluia. Siko nzambo akela univers atindi ngai na yebisa yo makambo ya zanango pona yo. Est-ce que piko betela yeso ala maboko de en second lieu, je voudrais dire merci au révérend Placide Moa. Déjà à l'Obignoso. Amen. C'est un ami, c'est mon frère. Namakila Penamolimo. Tous en avez plus de 23 ou 24, 25 ans, quelque chose comme ça. Des amis alors des amis. Dernière fois, tous aki na agence Air France. We were in the Air France travel Ya agency Bosana, once. ngaza koluka billet Allemagne, ya zoluka billet États-Unis, bi mon I was frère, getting a ngana ki ticket for États-Unis, Germany ngana bingana zoki Europe. and C'est him la for toute dernière USA. fois to kabwanaka asombi billet na ndenge ayaka. And that's when we last saw Et each je other. lui dis merci So I thank pendant him koyambanga nesika oyo. for receiving Votre me over église, here. c'est une grande église. Your church is a big church. C'est une église qui est populaire, connue dans le monde It's a aujourd'hui. famous known church today in the Peut-être world. tu ne réalises pas ce que je veux dire, mais Maybe you're not realizing c'est what I'm une talking réalité. about, but it's the reality. Amen. Le Amen. nom de Moa aujourd'hui, c'est plus n'importe quel nom.
The name of Moa is not a little name anymore. Prêcher ici, c'est une Preaching bénédiction. here is a blessing. Et c'est le rêve de beaucoup d'hommes de Dieu. And it's the dream of Parce many que cette men église, of c'est God. comme le miroir aujourd'hui. Because this man of Si God tu is ne like a passes mirror pas ici, today. donc tu n'es pas venu aux États-Unis. If you don't pass through Je here, ne dis it's pas like you ça went pour out le in the flatter, mais USA. je dis la vérité. I'm not saying this to Il boast suffisait him, que but je it's the puisse truth. poster la photo qu'on a envoyée. When I J'ai posted vu the poster des of réactions de partout dans le monde. today, I saw Cet reactions homme, all over the world. c'est un instrument de Dieu, c'est un homme que This man is an instrument l'Église of God. aime. It's a man that the church Félicitations pour le loves. travail. Congratulations Félicitations for pour the tout work, ce que vous faites. for everything Continuez that dans you le do. même chemin. Continue in Vous that n'êtes pas manner. encore arrivé. You haven't Et come Dieu a yet. encore des choses à faire avec God vous. still has many to do Je with profite pour you. dire aussi merci à sa femme, And I'm also thanking his cette wife, jolie dame, this beautiful lady, notre maman Rachel. Mama Alléluia. Rachel. Donc quand je parle à la manière de la famille. When I'm speaking, I'm Bato speaking like twakolia a family mikungu esika member. moko. People were eating Buboko esika together. moko. The food Alléluia. I'm talking about, Donc c'est une bénédiction pour nous cette maman. she's a Maman blessing moko for malamu us. depuis Ojaenda, She's a depuis great lady Barmazen. since Donc soko lingi était c'est que Angola. yondo zana If problème. you don't like her, the Est-ce que issues nazokosa with to you. na lobi ya Am I soni? lying or is that the Zamba truth? pambolo mingi mama. God bless you, Et soki Mama. papa mo waza oyo aza lelo eza pour na If présence na ye Pastor Moa is côté na. what he is, Est-ce qu'on because peut of encore his acclamer wife le beside Seigneur pour him. cette maman? Je dis merci pour la présence des hommes de Dieu. I thank God for the presence of the men of God, various ones. L'apôtre Samson Genga. Apostle Samson. Alléluia. Amen. Apôtre Aza, n'importe qui te The ponanga. apostle is not nobody for me. Aza moko ya ba flambeau na Ojaenda. He's one of the light ways of Amen. Ojaenda. Malomo na oloba papa mo ako confirmer. Pastor Moa can confirm what Bato I'm ba talking about. bouger sango malamu na Ojaenda People kazenga. who moved Et the nangola good news mobimba in papa aza na Angola. kati. He's one of Azo them. mérité respect et considération. He's worthy Parce of que respect c'est un and apôtre consideration confirmé. because he's an Est-ce qu'on apostle peut for acclamer le real. Seigneur pour sa vie? Amen. Je vois mon ami Papa Benvindu. I see Papa Benvindo Que Dieu vous also. bénisse, Papa. May God also Papa bless Emma est you. dehors, I derrière. see Papa Emma Mon ami also. de Beth Shalom. My friend from Beth Alléluia. Shalom. Ok, je dis merci pour tous les hommes de Dieu qui sont assis And I présents. thank God for the Je men vous of aime God beaucoup. that's Je ne suis here. pas I venu love seul. you guys. I J'ai didn't come by mes myself. enfants qui m'ont accompagné. Bakoto Molaka I Loboko have my Sikabaza. children who came with me that can just Gloire à raise Dieu, their que Dieu hands vous where they bénisse. are. Amen. Amen. Ok, nalingi tokota maloba na Nzambe. Now let's dig into the word Je of God. bénis l'onction de mon père, le docteur Sonny Mokwenz Emmanuel, I bless the anointing of my l'ami father, personnel de l'apôtre Tambulukoki. the person, a friend of Tambulukoki. Daza moko ya baoyo Tambulukoki adopta na vie pe na ministère. I'm one of the adopted son of Pastor Alléluia. Tambulukoki, Donc je suis fier ya kozala mwana ya Tambulukoki mwana Sonny Mokwenz. and I'm proud to be the son of both Sonny and Tango nakomaki Lukoki. awa nakomaki vendredi, I arrived here Friday, dimanche, lundi, vous imaginez nazaki na Cincinnati. and I was in Et Cincinnati, lundi, Ohio. j'étais obligé à que le monde a sonné mon coin de poids loboko likolo langa pomboko epesa melanga. I had to find where my J'ai father apporté was so mon he can offrande anoint depuis me. Angola, And I na brought kiti na my makolo na ye, et il a tithe, prié pour moi. and I kneeled Donc, in front of him and he Nazana prayed for se me. ya maboko ya malamu. So I'm under Est-ce qu'on peut great acclamer le Seigneur pour ça? anointing. Amen. Saint-Esprit, nous voulons t'écouter. Parle au cœur de tes serviteurs. Libère ta grâce et libère ta parole. Que cette parole que nous voulons recevoir soit esprit et vie au nom de Jésus. Amen. 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 Tomba loboko, loba ilongo na ngai. Nzambe na nga na benge El Shaddai, yo bengi ya yo nani? My Lord, I call you El Na bengi ye le Shaddai. bon Why do you berger, yo call bengi him? nani? I call him the good Na shepherd. bengi ye le Why do pain you de call vie, yo him? bengi I nani? call him the bread of life. Why do Te you call na him? yebi te malili yo soki eza malili ya climat ya États-Unis to eza malili eza na kati ya sala. Na ngi tomba loboko na lokolo ozo proclamer kombo na Yesu. Na bengi El Shaddai, yo bengi I call nani? him El Shaddai. Na Why do bengi you call mviji him? mukulu, yo bengi I nani? call him the Most Na High. bengi Why do you akongo call him? mongali, yo bengi nani? Na bengi le pain de vie, yo bengi nani? Na bengi le chemin, la vérité, la vie, yo bengi nani? Na bengi le toit brillant du matin, yo bengi nani? Na bengi le soleil de la justice, yo bengi nani? Na bengi le soleil levant, yo bengi nani? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour celui qui a vaincu, celui qui est ressuscité le troisième jour, celui qui vit hier, aujourd'hui et pour toujours? Il s'appelle Jésus, il s'appelle le roi des rois,
Il s'appelle le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est le donneur de vie. C'est lui qui est le pain de vie. C'est lui qui est la manne cachée. C'est lui qui est la parole de Dieu. Quand il passe, il laisse les traces. C'est lui qui relève ceux qui sont tombés, qui redresse ceux qui est courbé. C'est lui qui est le Seigneur. Devant lui, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Il est au-dessus des rois. Il est au-dessus des seigneurs. Il est au-dessus des principautés. Qu'il soit béni aujourd'hui et pour toujours. In the mighty name of Jesus. Amen. Alléluia. J'ai 2 textes ou 3 textes que nous allons lire. Je commence par Job 38, 12. Job 38, 12. Job 38, 12. Est-ce que tu comprends Anzela Moko? Can we all read together? Allons-y. 1, 2, 3. Let's go. As-tu déjà commandé au jour? Amen. Amen. As-tu déjà commandé au matin? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Can somebody read that together En français, lisez. in French? Depuis que tu es juste. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est Dieu qui pose la question à Job. Over here is God that's questioning Job. Amen. Amen. Dieu regarde Job et lui demande, God looks at Job and asks him, après avoir passé un temps de discussion avec ses amis, after arguing with his Job a friends, comment Job, qu'il n'avait certitude sur Dieu. Job was no longer certain about Job God. avait prononcé des paroles qui avaient touché le cœur de Dieu. He pronounced words that touched the heart of God. Et Dieu est venu avec 40 questions. And God came with 40 questions for him. Il commença à poser à Job So he started asking des Job questions relatives à la vie de Job que Job lui-même ignorait. questions relative Des to questions Job's life that he relatives à la didn't vie, even à know. la création, à la nature. And questions relatively Alléluia. Et Dieu lui révèle. And God revealed Il dit to à him. Job, Job, He says, si Job, tu souffres aujourd'hui, if you're suffering c'est today, parce que toi-même, it's because you tu yourself, ignorais ce que je vais t'enseigner. you were ignoring Ce what que I'm je about vais to teach t'enseigner. you. What I'm going to teach Et que you. si tu avais la notion de ces choses, If you knew those tu ne serais things, pas parvenu là où tu es you arrivé. will not have arrived where Pourquoi you are. pourquoi il y a malade t'es? You could have gotten Parce que sick tu aurais la capacité de gérer la situation toi-même. because you would have been able to Alléluia. deal with it yourself. Yango na Amen. nyo ebisa mutaza na pembeni na yo, tu es de la race de ceux qui commandent. And I want you to tell the person next to you, you're the Ah, race ah, ah, of those yebisa who nde koza na order things. mopanzi, je suis de la race de ceux Say, qui I'm commandent. the race of the ones who command Ah, ah, the ah, ah, orders. ah, ah, tala ye bien. Loba na Look at inaza them n'importe well. quelle race te. I'm not nobody. Ko compare nga na ba race mosusu te. I'm not vain. Parce que nga oyo ozomona, Because me who naza you na see race now, mosusu. I'm of Naza a na race ya different race. bacommandeur. I'm a Naza na race race ya of bato orders. bapesaka mitindo. Naza those na who race ya give bato orders. babongisaka makambo. Those who fix Oh, things. Dieu dit à Job, Job, God says, Job, est-ce que Job, tu sais que le jour do you know that the peuvent day être commandés? has to be ordered? Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que Do you know that? okokotisa makambo na journée esalemi ndenge yo olingi You can eno order ndenge things to happen in bandoki your mpe bato mabe balingi mpo na vi na And yo. it takes place like you commanded. Oh, not est-ce like que the eza na moto witches azoyokanga? said. It's somebody that's Est-ce que eza na hearing moto me. azokanga? It's somebody that's Bien hearing aimé, me. mwa mokili oyo Beloved, tovivaka ndenge this moko world, te. we don't live the same way. toza mpe na badimension moko te. We don't have the same levels. na lingala babible epimelo eza ndenge moko In te. Lingala, they say levels Alléluia. are not the same. Pourquoi? Parce qu'il y a des Why? gens baza na Because the même people, nature na biso. They have the same Soko nature kovanda, as us. vanda. Oh, please, be Soko seated. kotelema, If you want telema. to remain Est-ce standing, que vous allez it's longo langa? you. Amen. nangi osaisis introduction nazosala. I want you to get your eza na introduction bato very na well. mokili oyo The people in this world, bavivaka londegolenge moko na bato nyonso they te. don't live the same manner as everybody. Tout simplement, c'est parce que ces gens-là ont compris certains secrets. It's just because those people understood some certain Ils ont secrets. compris que la vie se gère. They understood Vie that life, bajera kango. you have to Ba deal with réalité it. bajera kango. You have to deal with Oh, life alléluia. accordingly. Maintenant, ce genre de personnes, No, those kind eza of people, bato oyo balamukaka na butu,
It's those people who raise get bakataka up at night. pongi, They stop their sleep bakimaka mbetu, They take parce que up leave their bazoyeba beds. ke journée oyo because they know the eza na coming posa day eyoka maloba na nga mpe has tosa to yango. hear my words so Ah, you can ah, Alléluia. obey. Amen. Ndenge nazobanda journée oyo, As I'm naobanda ngo starting this n'importe day, comment te, I cannot mais start ce que it je anyhow. dis la nuit, But what I'm c'est ce saying que je is verrai at night, pendant la journée. it's what's Ce gonna que take je place dis au during mois the de day. janvier, What I'm c'est saying ce in que je verrai January au cours de l'année. what Oyo I'm gonna nazoloba do the na whole lundi year. na début ya semaine, What I'm saying yango nde kosalama na Monday, kati ya semaine. that's what's gonna Parce take que place naza the na week. race Because ya I'm of bato the bapesaka race mi. of the orders. Nzambe abisi Job, ne t'en fais pas. God tells Job, don't Il y a worry. possibilité opesa journée mitindo. There's a Pe possibility makambo oyo for olobi you to esa nini order your day, ekokisama. and that what you say take place. Est-ce que eza na moto aza na nga? Is somebody here with Pourtant eza na me? bato mosusu bayebi yango te. C'est pourquoi There's some people that know basubisaka it. baconséquence ya butu. That's why the consequences of the night come on them. Alléluia. Amen. Soki eza na bato baza banégligent. If there are people who are En neglectful matière ya spiritualité makambo nazoloba. in the spiritual matters Ezala ba of things chrétien. I'm saying as Christians, Alléluia. Ndoki ayebi ko respecter ba rendez-vous na bango. we just know how to meet their meeting. Yeah? Ndoki ayebi ko respecter ba rencontre na bango ya butu. They respect their nightly meetings, Ata zo the bela. witches, even if they're Ata zo sick, sala fièvre. even if they're Soki very ere ya sick. kopumwe koki. When it's time to go Apumwe. fly, they Po ayebi fly. kuna. Because they know what Akozwa ba there. ordre akopesa. He will get Po orders ebebisa bomo ya bato. to mess up people's lives. Est-ce que ça na moto aza na nga? Is somebody here with me? Nous maintenant état de chrétiens. Now us, La our nuit Christians, esalami te mpo na biso tomataka au mati 19h 20h olali mpo ya it's not kolamuka for lobi you na to ntongo. see Non, non, from non, non. 8 p.m. to Yeba ke no, vie na yo no. ezodépendre na monoko na yo. Your life depends Vie on ya your bato mouth. ebele ezodépendre na monoko na yo. Even other people's Vie ya lives depend libota on na yo your mouth. ezodépendre na monoko na yo. Your family's C'est life comme depends ça on que your eza na bato sayings. bakimaka mbetu e That's why the alamuki people who abando leave their loba. beds and start speaking. Soki bango bamodire. And when they Moi curse, je me lève pour I bénir. raise Soki up bango na and butu bless. bakesala ba réunion bamanda koloka. If they have Moi their la night nuit je me meeting, lève, je also have bénis. my night Alléluia. meeting to bless. Soki balobi makambo salama. When they say for Nga things pe to na take telemi na place, bandi koboya. and I get up Oyo also nga na and I boyi nde refuse ekosala it. nini ekosalama. And when I Oyo rebuke nga is na what's lingi yango gonna ekosala take nini place. ekosala. And Mais when I oyo call bango upon is baboki what's gonna babongisi. happen. J'annule And ça. anything that they want, etango naolamuka avoid na it. tongo And when you wake up in the naolamuka na morning, assurance I'm waking up nayebi ke assured. si nalobaki Because I know oyo I nga spoke. nalobaki ka yango ekosala And nini whatever I spoke is what's ekokokisama gonna take place. je Amen. marche avec la paix And I walk ate with yindi na peace. pembeni nakobanga te Even if it parce que takes nayebi ke bad, na it's butu around me. nazalaki na rendez-vous na nzambe Because I knew I eke had apesi already nga autorité fixed it. And ya he gave me the kocommande authority et to ce que j'ai command. commandé la nuit what I c'est commanded ce at que je night verrai au cours is de what I will de la see during journée the day. Amen. Amen. moto aza na race ya bacommandeur The person who has a bakomandaka race ye of te me ye moto asaka nini commanders. You don't command him. moto He's the aza one na that race ya orders. bacommandeur The one who has the il ne race of the subit pas de commander. conséquences doesn't mais lui suffer il trace le chemin. Consequences, but he's the one that makes ways. Est-ce que ozoyokanga Are you here with me? oloti mwana na yo abukani You dream that Et your son olobi that kaka, are disabled. ce qui est and then révélé you condamné said et what was salama. revealed was just Ekosalama. condemned. No, it would take place. Alors quand tu rêves But when you et là dream omonga mabe sur yo something bad on kolala you, pongi te don't go back to sleep. atoza na pongi ya makasi Even if you're so je te dis sleepy, tellement I say get banda up. koloba na eloko wana nalongoli yo speaking to that okosalama thing, te avoid you. okokokisama te You're not gonna mwana na take nga place. akolamuka My journée child will koleke raise malamu up and you have a akobukana great te day. He's not gonna okoti na break chambre his esika heart, mwana aza and you go to obanda the room oyebisa of ye the child, and you banda start butu speaking to oyo the child. ntongo From ezotana now poko on, ekokota yo morning, okobukana from morning te to night, nothing bad is going to happen e to makambo you. oyo ozoloba And whatever you yango say ekosala nini is what's going to take place. ma mère est morte en My mom 2020 died in 2020. 2022 mon petit frère est mort 2022, my younger brother dies. 2024 2024, mon grand frère est tombé malade my older brother gets sick. alléluia Amen. ti akomi na point ya kokota na koma And he got into a coma. et les gens sont venus nous dire And then people come to say, alléluia Amen. eza na bato basali l'organisation There's some people who babanda koélimine biso 2 ans moko organize moko for them to kill us every 2 Hallelujah. years. Amen. ekoti na matoi na nga I heard it.
I said, Nana zawa. I'm here Na famille nanga. in my Baba family. nakolia moko na moko. And Siko God rôle will nange heal za. us every 2 years. Bien aimé, What je me good suis am I? levé. I got up. Na priya butu mobimba. I prayed the whole Na night. tongo j'ai pris le In the téléphone. morning, I took the Na bengi phone. moi sa grand frère I nanga. called my brother's wife. Bazaki l'hôpital ya Saint-Joseph. They were in the hospital. Na in bise so Congo. téléphone na yo. I said, take your phone. Kende nango na matoi ya grand frère nanga. Put it on my brother's ear. Alobi pasteur. See, Pastor, Grand frère nazo kalisute. he doesn't hear anymore. Aye basu He batute. doesn't know people anymore. Hallelujah. Amen. Au fungola kutu He's misute. unconscious. Ato bengi azo bouger Even lisute. if you call his name, he Ata na don't hear tie you. téléphone. Even if I put the Ako phone, réagir te. nothing will take Nga na place. tuni nga na lobi yo cha téléphone na I litoi na said, yo to cha na why litoi did na I ye. say to put it on your ear or her Zwa ear? téléphone cha na litoi na ye. Take the phone and put Azui it on his téléphone na ear. chabi na che. He said, okay, I put Na the bando phone. deka na bi I grand started frère. declaring, older Na brother. qualité ya mosali na Nzambe na libota In oyo. the quality of a man Na of God pesi in his mitindo. family, I'm ordering. Nyonso eza na nzoto no lokola maladie. Whatever is in your Ezoti body koka as lelo. sickness is living you today. Oyo kinga te na You didn't beso hear tiko what I kaka. said. Alléluia. I say, sleeping Na you bisie today. tu vas te lever. I say, you're getting up. Ti lobi. The next day, Okolia okotelema po by ane tomorrow, oyo. you're getting Na up. koya na kisasa. Because this year I need Tokolia to na come yo to mesa Kinshasa, we have moko. to eat on the same table. Entre temps, yaza na coma, mais moi je Meanwhile, donne he's les still ordres. unconscious and I'm J'ai ordering. fini, j'ai dit Amen. I finished and I said amen. Alléluia. Amen. Le soir vers 16h, In the evening around moi 4 sine a p.m., benginga. his wife calls me. Alobi a bougé. He said he moved. Alléluia. Amen. Abi afungoli He misu. opened his eyes. Na tongo nango, The next morning, asengi potopoto. he asked for Na food. pokwa nango, That evening, bapesi bango alta bazonga they ndako. said go back home. They Parce que discharged him. ayokaki ordre na Because he lobaki. heard my orders. Et quand je suis allé là-bas, So when I went to na Kiev mois ya juillet, in July, tova ine mesa we moko. sat on the same Na table. rappelé na bina yebisaka And I yo. reminded him, I Tokolia told na yo you, mesa we mo. will eat on the same Je lève ma table. main, je déclare. I raise my Quel arm que and soit I moto declare, abundisaka famille na yo. no matter who Aussi disturbs longtemps your que Nzamba family, tombola yo na kata as long libota, as God yo raised zo you in the inverser les family, choses. you Les can géants change bazo things. kita po yo sanini. Giants can bow down because you prayed. Oh oh. Est-ce que ça la moto azo yamba You guys malobo? here? Est-ce que ça la moto azo yamba Are you malobo? guys here? Parce que tu es de la race de ceux qui Because you're in the race of those who bougez de quoi ça na order. mopanzi loba. Je Turn suis to de your la race de neighbor. ceux qui. I'm in the race of those who Je give suis de la orders. race de ceux qui. I'm of the race of the one who give orders. Un jour j'étais à l'église à la maison. One day I was at home. Tozoya en église. We came from church. Pendant tokomi pembeni église. As soon as we got near the Naza church, kokuma mutuka I was babengi driving. nga na telefone. I got a phone call. Babi mwana moko église akufi. There's a child of the church died. Na na koti na mateya te. I haven't even started my Alléluia. preaching yet. Right. Mais je veux que ce témoignage édifié autant on a I kotanga want ta this verset moko this ozala testimony béni. to fortify you so you Est-ce can que be kolo blessed. bamene longo nanga? Amen. On me dit So they tell Ebenezer me akufi. Ebenezer died. Alléluia. Amen. Bien-aimé na yeti na porte église, j'ai came commencé à to the- trembler. I started trembling, Na shaking. sundola biloko nyonso na I ba left téléphone. everything, my Na kipa phone. kutu madame I te, didn't even bana look at bazaki my wana wife. kipa eloko I didn't te. even- I was J'ai disturbed. ouvert la porte I opened the et na door bandi ko se diriger vers l'hôpital. and I started going towards the Alléluia. hospital. Amen. Na bando tambo lokola moto aliboma. I started walking like a J'ai crazy prié en man. langue, j'ai I déclaré. was praying in tongues Na and komi declaring. liboso hôpital. I get in front of the Na kuti ba hospital. mama I église. find the ladies Maboko of na the mutu church. bazolela. They're crying. Oni ba mama vete ba mama bele église bazolela. Baby singa The pasteur. ladies were crying. They said, Ebenezer "Pastor, akufi." Ebenezer died. Alléluia. Amen. Bien aimé na yoki I étouffement, na yoki on dirait tension, na was yoki shaken vertige. to my core. Alléluia. Na kipe bango te, je I suis didn't entré à even mind l'hôpital. them. I go inside the Tant na koti hospital. l'hôpital, As I enter the hospital, na moni papa ya mwana frère Tasungu dadi. I see Mingi his bakozala father. bayebi. Bien aimé, tant na koti mwana moninga abambai na mabele. And when he saw me, he fell on Abando the floor. baluka na mabele. Na Started otala turning mwana on the mobali floor. ninga zolela mwana na ye. And I see a man that's A crying his rappelé na child. lobi pasteur. And he reminded me, Au he said, début de "Pastor, l'année olobaki. in the beginning of the Année year, oyo you said this tokunda te. year you will bury nobody. Comment maloba na yo échoué? How did your words Comment not Ebenezer go through? akufi? How did my child Bien aimé na die? yoki suki ya mutu eteleminga. I felt my Et pesinga hypertension. kanda. I was so upset. Alléluia. Amen. Na tel na moni frère José azobima na I see another na brother chambre moko azobima na coming from hôpital. another room.
natuni José Boche aza I said, munganga where did you guys hôpital go? wana natuni Boche He wapi was a doctor. Abisinga that brother. na I said, salon. where did you put him? They said, natuni he's ça fait there. combien de temps Say, how abi à long? peu près 1h30 An hour and a half. Alléluia Amen. natindiki porte wana I opened the door. ntango nakoti namoni As soon berger as I go, Christian I see azokota my deacon there. Alléluia Amen. naye nateli mpenza mwana boye And I see him. bazipie bilamba They already covered him. nalongoli bilamba wana I took off the namoni mpe nake mwana covering. I esakufaki saw that he was dead. nzoto echange couleur He's starting to change epesinga colors. lisusu kanda I got j'ai commencé à angrier. prier I started j'ai commencé à prier I started nayebisi praying. berger simbanga I said the shepherd nayebisi hold José me. simbanga I said the other guy botombola hold me maboko here. nanga Raise my arms. nabandi koprier I started j'ai praying. senti la présence de Dieu And I felt the etongi na presence of kati the ya Lord salle that was filled in the nabisi room. bango botikanga I said, let me go. je suis allé vers l'enfant And I went toward the natali ye dead. nelongi And I looked j'ai at him. donné les autres And I j'ai dit ordered. I Ebenezer said, Ebenezer, je t'ordonne I command lamuka you, get up. Alléluia. Amen. Mwana susote na mbetu. He got up. Na tomboli ye na chaîne na got tolo. up and I Na bando took off my tambola na chain ye. and I started Na bando walking with pakole him. loboko na mutu. And Je déclare et je priais. I'm declaring and I'm praying. Alléluia. Amen. Je regardais sa face, son figure. And I looked at his face. Na omona ndenge Nice. elili wana ya mabe ezolongwa. And I see how Na the somona shadow ndenge of death is going away. mwindo ezokota bapembe wana ezolongwa. And then Alléluia. breath is coming. Ndenge This- makile ezotambola na nzoto, je how le my blood regarde. is coming Je back and prie he's en langue. taking back life and I'm speaking Après, in tongues. nazwi na kitisi. And I take him and I put nayebisi him José down. c'est fini I say, José, bino it's bosala done. It's mosala na done. Now bino you take over. mwana esabiki He's good. lelo nazoloba And as I'm il a speaking 12 ans today, he's 12 years old. Alléluia. now. Amen. Il est là, il marche, il vit. There he was, Parce he que lives. j'ai compris Because I que naza na understand race that I'm of a ya bato race bapesaka me. of odors. natuni question Amen. ndenge nini ndoki auta libanda How could a witch aya come from kolia mwana outside no na ndako yo ozotala and come and kill your child akoteli in na your bed? nzela How did he get te in? natuni nakoteli I'm na nzela asking, where did they come koma in? yo oza wana baya How mwana are you akangami there? ti And mwana your baomema ye na ambulance from- bayebi soki mwana akufi aussi longtemps yo oza Placed in wana the night- is bien-aimé taken in the ambulance depuis and que is tu dead as and reçu you're there. Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Since you received Dieu Jesus t'a as changé your Lord de and race. Savior, ozaka God su changed na your race ya race. kala te You're not of okoma your na old race race, ya of your old nature. est-ce que You're eza na now- moto aza na nga Are maintenant you here? c'est à toi de donner Now des, it's up des to you ordres na to makambo give nyonso ezotambola orders te to things that na are now mokili oyo working. soki oyebi makambo oyo te nazoloba In this word, if you're not on conscious te of what I'm mangera les speaking enfants. about, On your détruira kids ta will vie. go. They will On mess va your te life up. manigancer. They're going to manipulate your Mais na life. tombo loboko na But I sambeli. raise my arm. Lelo nzambe azorevêti yo n'autorité. Today, God is ekobima yo na covering you sala with awa authority moto as you akodomine get out lisu here. likolo na kozala No te one will dominate me you bandoki oyo again. badominaka na Even famille the na yo witches that ordre dominate your ezozala family. inversé But the c'est toi orders maintenant are qui being prendras changed. le It's now commandement you who's gonna start est-ce que okobetela commanding. yesu Now maboko clap for makasi the Lord, clap for the Lord. ozobeta yango bien te est-ce que Ah, okobetela you yesu tired? maboko Clap for the Lord like you're alive. écoutez Ézéchiel listen. chapitre 37 Ezekiel 37. je vais aller I'm rapidement going to try to go fast. je vais lire rapidement I'm going to quickly Ou read si quelqu'un a Ezekiel trouvé, peut lire 37. avec nous. Oh, if somebody found, can they read for me? est-ce que eza na moto akotanga elongo na biso Can somebody read for me? Ézéchiel chapitre 37 verset 1 jusqu'au verset 9 ok Mhm. 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 Ok. Mhm. 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 Il me dit quoi? Me, En d'autres termes, in other words, speak. en d'autres termes, In other words, speak. en d'autres termes, In other words, speak. réponds avec moi. En d'autres termes, In other words, commande à ces ossements de Orders. sécher, ça fera quoi? For those Ça dry va bones revivre. to come Maman, back allons au to verset life. 1. La Let's Bible go dit back quoi? to one. Revenez. La main the de hand l'Éternel of fut. the Lord was Alléluia. upon him. Amen. Il y a de temps où les mains des hommes ont été sur nous. There were times when the hands of men Amen. were on top of us. eza na Amen. bamoment maboko ya bato ezalaka likolo There na were times when the hands yango of men wana were moyo on top of voyager us.
ezalaka why you te couldn't moyo travel, bala you couldn't get moyo married, bouger you couldn't mais move. maintenant But now, eza susu ntango ya loboko ya not mutu that te time eza likolo na yo anymore. me komi It's not- ntango oyo loboko ya nani now ya is the nzambe time that the hand of the Lord be loba upon maintenant you. la main de l'éternel Now est sur say, moi the hand of the ntango Lord is Ézéchiel upon me. azoloba When Ezekiel il speaking, conjugue le verbe dans le passé he's conjugating the il verb dit in the la past. main de l'éternel He said the fut hand of the sur God moi was maintenant upon me. Ézéchiel a zaté Now Ezekiel is no longer. maintenant c'est qui c'est Now moi it's who? It's me. donc je dis maintenant, je So prends now ces I verbes say, I take dans this le verb, passé, je le now ramène it's in the past, dans le présent. and I put it in Au lieu the de past. dire la main de l'éternel And I- fut sur moi, Instead of saying I'm the going hand to of say God was the on hand me, of God is je vais about dire, le me. hand du Seigneur est sur moi. Oh, hallelujah. Amen. The hand of God is upon. La main du Bougez na Seigneur. moninga loba nazo mona Mais loboko dis à ton nzambe likolo na yo. voisin, dis, je vois la main de l'Éternel sur moi. Ozoloba ngo na conviction te loba nazo mona Say loboko it like nzambe you're likolo na. sleeping. Are you here? Say the Que hand la of the main Lord de is l'Éternel upon soit me. sur toi ce May matin. the hand of the Lord be Je dis upon que you la this main de morning. l'éternel soit sur tes enfants. Que May the la hand main of de the Lord l'éternel be soit upon sur your ton children, travail. on your Que la job, main de l'éternel soit sur ta santé. on your Il health. dit, la main He de said, l'éternel The fut. hand of the Lord Maintenant, was je dis, la upon main de me. l'Éternel But est today I'm sur moi. saying, the hand of the Lord is Lorsque la upon main de me. l'éternel When the hand of the Lord ekiti likolo ya mutu comes down on eza na somebody, befe eproduisaka it will produce effect. eza na makambo esalamaka The things that will take oyo balobaka place eza hors du commun is out of the parce que eza nature. efe ya loboko ya moto te Because it's not a hand loboko of ya man. moto ekoya likolo na yo The me hand of kozala man can come temporaire upon you, but it's loboko ya moto ekoya temporary. likolo na yo me kozala na balimite It will have po limits. motu moko te akopesa yo nyonso ya ye No man ata can give kabeli you akopesa all of ndambu his. mpo yatika nango Even if ebele he gives mais you, lorsque he la will main give de you a l'éternel little bit arrive so dans you la can vie d'un stay homme with the Lord. eyaka na ndambo te But when the hand of ekopesa God yo na comes, quantité it doesn't come with oyo a eza little. proportionnel na It grandeur comes ya loboko with na exactly what you need. Oh, Amen. soki la main de l'éternel eye likolo ya mutu When the hand of God eza na comes upon makambo a person, esalamaka the things oyo that have to elakisaka take ke oyo place, eza nzambe that shows that this is the nalingi hand of otuna God. joseph akoyebisa yo Ask Joseph, he will tell you. lorsque la main de l'éternel fut sur lui When the hand of God was upon him, akota na ndako ya pharaon he went in the house of Pharaoh. ya potiphar In the hand of akuta Potiphar, une house of maison Potiphar. ordinaire He found an ordinary banyama house. babotaka te They were- rien ne the animals bouge were sterile, rien nothing n'avance moved, nothing mais went lorsque forward. joseph arriva But when Joseph arrived, avec la main de with l'éternel the hand of the esika hand of the Lord matembele upon him, ezalaki kokauka where herbs were abwaki dry, mai te he didn't atie even bangre te he didn't mais water lorsque it. joseph arrive là-bas But when he gets matiti there, yango moko yoki chaleur the dry herbs ebandi itself kobota felt yango the moko hand of the Lord and ake started kote ya growing. basoso babotaka Now te he goes near joseph the atelemi ne chicken, kaka the me basoso animals. bango bandosa nini By themselves, the banyama animals bazalaki started chétive breaking. malade The lorsque sick joseph animals aye that kote na gave bango banyama birth. bandosa nini When Joseph got there, they started instantly giving la main birth. de l'éternel so eza likolo ya motu Because when the hand of the Lord is esalaka upon you, makambo oyo moto akosala te me those nzambe kaka things kosa that nini no man can do, soki that la only main de God l'éternel can ye na do. vie ya moto When the hand of même the Lord esika is na upon bakangi somebody's balobi life, bokoleka wherever te they had mais blood lorsque la flowed main and de said l'éternel you sur couldn't go toi through, ata nzela because bakangi the kosa hand of the nini Lord is with you. la main de Because l'éternel that soki eye road likolo will na be yo open. ekobanda na yo mpe kosuka na yo From your akosundolo beginning to na the nzela end, te may the hand of the akotika Lord yo be yo with moko you. te He will mais not il te rebuke you, prendra will not il get te away from conduira you. au He port will fill you désiré up and take je you all voudrais the que way to otuna you go. question par Sarah Ask Sarah, I'm telling you. alléluia Amen. befe ya loboko ya nzambe na vie ya Sarah The effects of the hands of God on the lives mwasi ya of Sarah. 65 ans akota na kati ya Gerar The wife of women awana of azalaki na 65, they 60 were ans in Gerar. They were mibali still nyonso about 60. batiki basi na bango All the men bakomi left olanda the mwasi ya wife, combien and ya they started 60 ans following the woman of aye 60. awa na Afrique He na went to age ya Africa 65 ans at 65. est-ce que eza na moto azalaka Are you guys here following pharaon me? atiki trône Pharaoh left his bakonzi batiki throne. basi na bango They left their babandi wives olanda mwasi ya and nini ministers, and they started following this Hallelujah. woman of 65. bana 18 ans bazalaki te Where were the 18-year-old bana girls? 20 ans bazalaki te The 20-year-old girls? natuni na mboka na bana 15 ans I'm bazalaki saying te young ladies mais in koma that country bapapa were nyonso not there. bazotika basi na bango But how they leave babanda those kolanda young mwasi ladies ya and start 60 following ans this 60, lorsque la 65 main de years l'éternel old. eza likolo ya motu When the hand of okoyeba God is kodistingue upon you, age na ye te your age will not ayayayaya matter. onabi okoyeba kodistingue age na ye Your te age will not matter. Hallelujah. Amen. nakute na mundele moko awa
ya assemblée de Dieu. I met Atuninga one âge na man weza here. nini? Say, how old are Na you? pesi alobi I no. told him and he Je said, ne "Ah, crois I pas. don't think Abi so. I kotalo don't bona believe." so mono neti ba I 40 ans. You look like Na you're bi about papa 40. mununu ndengo monya. Oh, old person. Alléluia. I can see. Et ça me fait nini? It's the effects Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, of God. Mwanganga koko diagnostiquer yo malade. Mais lorsque la main de l'Éternel passe sur toi, kaka mungango a diagnostiqué le loi sur conclusion le lot. Ok, lobi tango zozonga changer langage. Atali ka ba fiché, atali ba cliché. Alors dit ce n'est pas possible. No, it's not possible. Amen. Na tombolo boko na So sambeli. I raise my Merci hand maman. and I Biloko pray. so bandi goya na kobeba mabea. Alléluia. Keep it coming so I can speak. Je dis I la said, main de l'Éternel. the hand of Soki God, kiti likolo na yo. when it comes upon Et ko you, distinguer on a bato it mosusu. will distinct you. Na mono yo kinga te. Amen. Il y a une sœur. There was a sister. Asombe la mane azoya na église. She bought a Sœur dress Mokalobi, and came to church. yo lambo ndenge simba ga yo. Eat this. I Kabela like this ngoko. clothes on you. Can you give Nga it to pe me? bongisanga ndenge I bongisaka yo. wanted to fix Nabi me problème look te. good like you. Na ke sokola ngo na oyela yo. Let me go wash and I'll bring Asukoli it to ayeli ye. you. She washed it. She Apesi brought ye. it that dress. Dimanche elandaki. The next Anyati Sunday, yango. that Ya sister dako kanisa wore it. ndenge simba ga muninga ndenge pe ko She simba. said she thought that the way Mais nenga okota na église muta the occupé way ete. it was Nenga making okendo the pesa other offrande look, ayo kata rien. Azongi ayo it did tuna. not distinguish Yango her yo the zaka way nini? distinguish the honor. And she Elambo goes pesi back. ngata You mutu see, moko apprécier that ngate. dress, Na nobody ozongi sele la mana yo. appreciated me like you appreciate. Alléluia. Take back your Akepa dress. sukoli azongi sakate. She Sero wana washed pe it and dimanche took it elandaka back. sa nini? Anyati yango. And that the Tanga owner okotaka na église wore boya it nzela again. moko. And they came together Yo and bende said, lambo ebimisa ko jeune. Yo ndenge lambo ebongisaka yo. Alléluia. Soki pa na yo simbi te pa na nge kosimba. If it doesn't Parce work que for ce you, qui fait la then différence, for me, it's eza not the qualité way. elamba te, What makes eza the valeur difference basombeli is yango not the te, quality mais of eza the mafuta dress. eza likolo ya moto asa nini It is the alati elamba wana. dress you put Lorsque la main de l'Éternel sur toi, When the hand of the Lord akodistingue is yo upon pe you, bana na yo. He's gonna distinguish Bana bakokota na even kati your église so children. batelema na babime bano babimelaka. People Bano will look and say, bakotelaka. "These children, Même à l'école bakobenga bakoloba bana no basala différence. Olesaka bango nini, opesaka bango nini, yo koloba eza nango eloko mosusu te. Chaque nuit, je me lève na koti na chambre ya bana na bando sakolela bango. Na bando yebisa yo kozala gouverneur, yo kozala ministre, yo kopela te, yo kozala beauté ya malamu. Alléluia. Et quand vous regardez les enfants le matin, baza na couleur mosusu. Batambolaka na moi moko, mais couleur ya poso na bango eza. Tozosomba biloko na spa, tozolia biso nyonso, mais tala qualité ya vie ya bana na nga. Ekesani te. Eza befe ya loboko ya. Alobi, la main de l'Éternel est. Yebisa moninga, la main de l'Éternel est sur toi. A rappeler bisa loboko nzambe eza likolo na. Même ozokende liboso ba juge, je ne crains pas. A okende yo moko te. Parce qu'il y a la main de l'Éternel qui sera. Tokoti na ambassade des États-Unis. Moment bato bazali koloba kende ka nzela makolo nga bimutu lokola nga. Na age nazala ngo lelo na bazamba na kokata. Alléluia. Wabi makasi. Amen. Tokoti na ambassade bato nyonso na badoute. Misu baobenga na ngo na porte akoti kutu te babi yo te. Alléluia. Na mutu amemaki biso alobi. Awa eza sérieux. Makambo eza compliqué awa. There's no joke here today. Amen. Nazotala mama wa Cabo Verdiana. I'm looking for a Akoti na mikanda. She was dealing Cap with my Verdiana baza papers. bato baza ba race moko eza supérieure epa na biso na Angola. The Cape I looked at you Mais from abanda higher telemi in na Angola. fenêtre pendant 10 minutes. Was at the Bazo window poser for ba 10 question mama minutes, comment asking kwesa mikanda. questions. Alléluia. The lady, Abi naza empresaria. I'm this. Naza na boye. I have Naza a na boye. business. Na I ketala have mama this. nanga. I Baby travel. c'est I'm infeliz only going mente. to see my mom. Oza permite akokende No, États-Unis. we're not letting you Mama go. bandolo kota mikanda zolela. She started picking Zonga up nazaki her na big sima na ye. documents, and I was behind her. Alléluia. Abi ale. Befeye loboko ya. The effects of the hands of the Lord. Nabongisi na costume. Nagende na I fixed costume my- ya propre. I had my, Chemise ya I propre. was stripped. Na nalata ngo te. I've Bino never ko worn it lata ngo ay before. bosata. I Ya was tata wan. stripped from head to Na toe. bomwana mwasi. So I go in Okoso front na of the bongisi lady. yango biebi atali nga I lobi. fixed it, and she looked at Awe me. sam nga bina zio deja. She said, Alléluia.
allez abandonner poser ma question. started Naza asking me posé, questions. I nazo was répondre calm. calmement I was parce que je asking savais because que I na knew, préparaki because I butu prepared nanga it pona at kokutana na night. ye. Amen. J'étais très rassuré. I prepared A the tuniti meeting. na suka At seki the ye end, moko. she smiled. Abisinga ikende. Say, welcome. Dans 3 jours tozotindelo. In 3 Email days, pozo we're gonna send you passeport an na email yo. to come back Ce and qui get m'a your visa. étonné, What bato surprised nyonso kende me, na bango bazwi passeport après 6 jours, everybody 5 jours. received their answer back Mais after 5 ngai to na 6 koti na days. 8 heures ya Me, lelo, I went 8 at heures 8 alobi a.m. na ntongo bazobenga The nga next morning, kende they kozwa called me, passeport. go come pick up your Ah, est-ce que passport. ça comprend? I Tina understand tali it. makambo nyonso na comprendre que y a la When I look at main. all this, I Je understand déclare et that je it's the prie. hand of the Ane Lord. aussi le lobo I était que la main de declare, l'Éternel passe and sur. I say that this Oh, year na will bilobo not end kanzambe like this. sanini. Likolo ya dossier na yo na migration. Likolo ya ba projet na yo. Likolo ya mandako wana ozotonga. Okokufa te lokola jeune garçon babomi awa. Po asomi ndako, po asomi mutuka. On l'a tué. Non, non, non. Kana yeza kana yo te. Parce que la main de l'Éternel sera sur toi. Et la Bible dit, And the Bible says, l'esprit me. Songangai. L'esprit me. Spirit, O ekomi tango ya molimo mo. Soki it's a time bandoki of ba the Holy transportaga Spirit. yo. If we Soki say, ba sakana na yo. transported you and Il est played temps with que la you, main de l'Éternel fasse quoi? now it's a time Que that l'esprit de the l'Éternel fasse quoi? hand of the Lord take over. The Mokili Holy Spirit salama take na over. mouvement. The word Mokili was salama made te with po movement. mutatika la esika mo. It wasn't made to be Je static. prie et je déclare And I pray que and la main de declare l'Éternel continue that à the hand te of the Lord continue transporter. to transport you. Oh, est-ce que c'est le nanga? Are you here with J'avance me? directement pour récupérer minute à Mouké. I have a Balobi, little time. il me déposa dans une vallée It took me and got remplie me des into a ossements filled desséchés. with dry Alléluia. bones. Amen. Et si kazo kitisanga, And when he's il y a taking sa me, Saint-Esprit he's the Holy ayebi Spirit. He knows. et azana contrôle. And he has a Lorsque control l'oko sala, when what you're doing. on a convaincu et sûr and you confess que tu es and sous la sure direction du Saint-Esprit. that you're under the Rassure-toi direction que of the Holy ekosimba Spirit. kaka. Be sure that it Anabi, will go rassure-toi well. que Be sure that ekosimba it's gonna kaka. go well. Parce que dans la vallée, Because in c'est the l'endroit valley où on disparaît devant les gens. is where we disappear. Moto ya disappear in front of kiti, man. abungi liboso ya bato mebeso nzambe When asali you go nini? down, people cannot see you. Oh, but God alléluia. can see you. Même si je descends dans la vallée, If I go down je ne in the descends pas valley, seul. I'm not going by Celui qui me myself. fait descendre, c'est celui qui me ramènera. On a dit moto ya kiti singa na vallée, asa même personne akosali nini, akoramener nga na surface. Eza na bato babwaka yo. Ils croyaient que nengo kwei na vallée c'est fini pour toi. Mais ils sont étonnés à komona yo au mati mais au mati na dimension mosusu. David a quitté lokola un homme ordinaire. Mais lorsqu'il est sorti comme un champion. Analobi abima lokola cha. Et David a quitté na mabanga mitano. Abomi Goliath. Amata na mabanga combien? Give me the answer. Amata na mabanga combien? How many stones did he Combien? have left? Amata combien? Alléluia. Amen. Amata na mabanga minete. No, he didn't come back with 4. Tanga bomi Goliath. When he killed Goliath. Alléluia. Amen. Atika na 4 mabanga He ngema had tabi 4 no. left. Ibanga lango ekokende perte te. He said no. Parce It que cannot nzamba za go nzamba ba forward perte te. because God is not a Aluki God yango of amonya for yango te. losses. Akompane ke zala mutu ya nani? Abisoki na panzi mutu ba obenga nga zombie. He said if Tika I na open, katango kana sanini. Na golongo lango na he ndako. said if I cut his head, then C'est say I'm pourquoi a zombie. un véritable David So a he quitté took na it. mabanga mitano abimaka nango combien? Amen. Na biso A ato real kiti na David vallée goes with 5 okokoma stones and ndambo come te. out with 5 Ata stones. babwaki yo okotika na So even ndambo if te. you go to Ndenge valley, okitaki ndenge you're osala gonna nini? come half out. You're Et gonna ce qui est come étonnant, wholly out. And what alobi surprises dans la him, vallée, he's in the il se valley. retrouve devant les ossements He found desséchés. himself in Et front la of dry Bible bones. précise, And the Bible c'était says extrêmement sec. it was very, very dry. Maintenant, moi, je me suis posé la But now question. I'm asking myself, Alléluia. amen. Namona ba fausse commune na ngolo ezalaka te. I've seen Au moins na temps ya onita. burial Alléluia. ground, like communal burial Mais namona ground. ba foi ba nini ba fausse commune na Kisasa. I've seen it in na Kinshasa, Congo. Mais namona burial nanu ground te of many fausse people. commune ba bwaki bato. But I've never seen Et one, batiki bango a bongo burial sanke ground bakunda. that they just leave it open like Oza that. nanga? Are you Toujours with ceux me? qui batie ba étaler bato basaka So nini. when they bury, Mais they na wet tuni the question na cover. taille So Ezekiel. I ask in the Pourquoi time of bakundaki Ezekiel, yango te? why didn't they eloko cover? nyonso eza inachevé. Whatever- Ça veut dire ezozela moto moko akosala nini. No, that means it was not Ah, completed. ezozela It moto was moko asala waiting for nini. somebody
need to complete tala it. tikanga na mikuwa wana ka ndenge eza wana ato yo moni vi na nga mikuwa na mikuwa kokunda yango na bikokunda yango ata famille na nga eza ya mikuwa ya kokauka je te dis tika yango ndenge. Alléluia. Parce que Dieu savait que na tango moko eza na mutu moko akoya et soki mutu wana akomi awa mikuwa oyo ekauka ekosala nini. Je voudrais dire à quelqu'un dans ta famille eza na bachose inachevées. Oyo kenga te. Alléluia. Eza na bandako tokola batonga ndambu ndambu esa nini. Eza na makambo mingi esalama na bafamille na biso esila te. Bayaya babanda baprojet abimisa bino nyonso bapasseport akatani na ye. Oyo kenga te. Yaya aza na passeport leki aza na passeport mais moye bavoyage lobanga na oya lobanga na zoya nakoya kosilisa oyo bino bosilisaki te. Tika mikuwa wana ndenge wana kokunda yango te atokutimika ndako na biso ebuka na tika yango bongo ponga na asa nini. Nzamba yabisi Ezekiel. Alléluia. Ezekiel oyebi pona nini amemi awa abina yebi te abi pona nini bakunda mikuwa te abi pona yeba qu'un jour yokoya et soki yoye oyo ezalaki inachevé kokoma achevé. Est-ce que ça na mutu moko aza na nga nzambe atali Ezekiel bi Ezekiel maintenant fungola monoko osala nini pesa mi Ezekiel abi nzambe na okoka te nzambe alobi na ebandeli na mokili nga nalobaka. Alléluia. Et mukona lobaka. Nazanga na costume te. Mais nalataka combinaison. Parce que combinaison ezaki elamba ya kobandela. Costume ezaki elamba ya conclusion. Yangwana Yesu le bandela loba. Mais na suka ya apocalypse alati couronne, c'est-à-dire kolo alataka costume te mukolo bandaka koloba. Abi Ezekiel loba. Alléluia. Soki alobi mikolo ekosala nini. Mikwa ekosala nini. Alléluia. Ezekiel atali mikwa et abandi ko prophétiser. Et lorsqu'il a commencé à prophétiser, la Bible dit il y a eu deux choses. Il y a eu un bruit et il s'est fait le mouvement. Na sambeli nzambe ane oyo ezala ne ko créer ba bruit quelque part. Nzamba koleka na vie na yo jamais tio kende kokufa sako sala makelele. Vina yo fo sala makelele. Vina yo fo déranger. Vina yo fo ganga. Na libota no fu bayeba ke tozaka na mutu. Bayeba ke tozaka na mwana. Bayeba ke tozaka na yaya. Bayeba ke tozaka na responsable na famille na biso. Je prie et je déclare qu'il y ait le bruit dans ta vie. Je te dis, lorsque quelqu'un, moi c'est à Suisse, mi a botarate 10 ans, 15 ans. Alléluia. Abunga l'église. Après 6 mois, after 6 months, you see them. Noise didn't start. It does what? And they get so arrogant. They exaggerate. Amen. Je prie et je déclare. Vie na yo na États-Unis. Ekoleka yi na persité. Ane oyo esile la yo na makelele. Na bina telemi na songe ya mois ya juillet. Ne bandeli ya mois ya juillet pour que kota na kata likambo na zoloba. Il faut sala makelele na famille na yo. Okoleka bongo te sa kotika ba griffe. Il faut sala makambo ye banake. Mwana moko mwasi alekaka na famille. Mwana moka mobala alekaka na famille. Oh. La Bible dit il y a eu un bruit et c'est fait quoi? Des mouvements. Papa na clôturer. I'm ending here, Pastor. Amen. Amen. On est qui ndeko na zobela sa fièvre. On a Somebody that was sick and had a fever. Zoaka $5,000 ya sika. Take $5,000. Azipi bulangeti tine longi. And he was covered all with. I'm not going to go out. I'm not na going to goliate. go out. I'm not going Zoaka to leave. 5,000 tombola kaka bulangeti kotila Just ina take zone. 5,000 and give it to him. He will be healed right Wana away. sola nyo sola mbongwe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous say mbongo wana eza ya yo. Now tell him that money is yours. Mbongo kumulangeti You longa will kate. see, certainly. Toza ya nini? What time are we? Chelanga mai na sokola.
Est-ce que le magasin va gagner déjà? Are the Est-ce que stores closed? Wait. It's Alléluia. Some are closing the Attends les market. marathés. Mouvement ça la marathé. Movements Au not vent des signes, on repose dans les taking lorotés. You see Lorsque in tu one as quelque place chose, because on you peut have voyager à nothing. toi. When you have Au kende peace, siko kanisa you go kite. all over the place. Oh, est-ce que ça la mutazo kanga? Amen. Je prie et je déclare I pray and I qu'il y ait le declare mouvement dans cette salle. that there will be Et ça n'a pas movement maman in moko this awa room. ane oyo. This Obeta year, Turquie. for the ladies, Olongwe you Turquie go au to sombi biloko Turkey, buki marchandise au sopi koto. you buy Au côté things liango and you come Dubai. here. Au You matin go liango to Chine. Dubai. Oyo You go to récupérer à côté China. au libéré. You come Ah, here na moni with baza wana silence. salote. I don't think Na it's sambeli here. zambe I don't onction think ya ba businesswomen mouvement are here. I et think salama the anointing awa. of movement Oh, take alléluia. over. Il y a eu de Amen. bruit, il s'est fait quoi? There were Des noises mouvements. Je that brought déclare au nom de Jésus. I declare in the Vie name na of yo Jesus. etika la statique te. May your life Mais not vie na yo stay est à la stagnant. fête avec le May your life be Jésus filled finit with qui en mouvement. movements. Amen. La nuit, il Jesus priait. is La ever journée, filled il of était movement. en activité. During the day, he was Bible dit during the que night, he de prayed, and during ville the day, en he moved. ville. He On s'est went from appelé town à to town. voyager partout. You are Na called déclaré to green travel card all na yo over. ebima. I declare Nzamba the green pesa card yo calling for your a green card to come passeport out. américain. May God give you Oso an komi na American sommet passport. You et only komi here. tango siko osepela. Now it's time for Ah, you na moni mutu na solo bela rejoice. zate. I'm not Que le speaking Seigneur nous somebody. fasse grâce. May God give us Et que favor okoma na dimension and may you ya kopesa mi. to the level Soko pesi mitindo biloko to nyonso give yo kaka. orders and may it hear Même santé na yo. even your health. Okokufa te You're na not temps oyo gonna bato balingi. die Parce que from men's changer même doings. santé na yo kaka na maloba na yo. You can even change Est-ce que your ça na health mutazo yo from your kanga? own words. Changer direction ya famille na yo na maloba na. Change the direction of Mutu your azala mosika family to aza in your pembeni, words. tu donnes les Far ordres. or near, Oyo give yo lobi yango orders. ekosa nini? Whatever you say, Que Dieu vous bénisse. God will Tobeteli take Yesu maboko. place. May God bless you. Let's clap for the Lord. Betela Yesu maboko. Let's clap for the Lord. Loba, je suis de la race Say, I'm of the race de ceux of qui- the give orders. Je suis de la race I'm of the de race ceux of those who qui give orders. telema likolo banda kobetela Yesu Now maboko. clap for the Lord. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commander? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut Is there commander? somebody that can give orders? Pourquoi vous faites ce Why are you sitting? Is that how you give bateau orders? bakomandaka bafandaka People te. who command don't Zo ata moi sit. 3 minutes Now okomande. take those 3 minutes and start Sala ordering. mouvement okomande, commence à Make commander. an ordering movement. Ozo Is this how you komande, ozo order? beta maboko, ozo You loba. ordering and you clapping your hands Ozo and sambela, you ozo speaking loba. and you saying. Lolenge wana eza ya baganya te, baganya balobaka na Winners don't pray kondima. like that. Prie avec la foi, parle Pray with avec la faith. foi, Declare commande with avec faith. la foi, Order with faith. commande avec la foi. Order with faith. Je t'entends pas parler, I que cannot tout le hear monde se lève, I commence à don't hear you. parler. Everybody on their feet start Fais speaking. tomber ce que tu peux faire tomber maintenant. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. La tête et non la queue. I'm the head and not La the tail. victoire Victory dans ma maison, in my house, sur la vie de mes enfants, in the children's dans ma life, famille, in my family, supérieure, élevée. raised, Je ne lifted up. échouerai jamais. I will not Je ne fail. vivrai jamais la honte. I will not Le be succès embarrassed. mon partage. Success Dans is tout mine. ce que j'entreprends, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans cette église, je commande au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus. Alléluia. Gloire. Au nom In the de... name of- Maintenant, je veux que tu commandes pour cette église. Now I want you to order for this church. Au début du culte, Maman Esther a donné un sujet de prière ici In the très beginning important. of the church, Mama Esther gave us Tout a ce que good tu veux pour l'église. to speak for Est-ce qu'il y a whatever des gens you qui want sont from the ici? church. Are we here? Il y a des gens qui sont capables de commander ici. Are people who are able Tout to ce que tu order veux pour here? cette église. Whatever you want for Ouvre this ta church. bouche. Now Commence à open your parler. mouth and start speaking. Si tu peux marcher dans la salle, If you marche, wanna commence à walk, parler be au nom de free Jésus. and start Alléluia. speaking in the name of Jesus. Nazo kaote, loba avec la foi. can hear Parle you. avec la foi. Gloire. 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 Élévation. Épanouissement. Succès. Gloire. Oh Dieu. Marabosha. La présence du Saint-Esprit
Les vies des gens transformées. Gloire à toi, Père. Gloire à toi. Gloria Bosha. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bona bolingo nangaite. Bona boyenge bene na yo. Yahweh yo tonda na bolingo. Yahweh yo tonda na mawa. Oh Yahweh. Oh ngana lingi Yesu. Ngana poni ye na kosalela ye. Inobo moinanga Yahweh. Oh Yahweh, yeah. Oh Yozali Nzambe. Tobetima boko kuma. Ozali Nzambe. Ozali Nzambe. Ozali Nzambe. Ozali Nzambe oyo. Ozali Nzambe. Ozali Nzambe. Elikana ngaye. Ozali Nzambe. Okita lelo bokonzi na yo. Banguna basa. Okita lelo na bokonzi na yo. Banguna basa. Okita lelo bokonzi na yo. Banguna basa. Okita lelo ye. Banguna basa. Ozali Nzambe. Ozali Nzambe. Acclamons le Seigneur. Vraiment. Alors on va s'asseoir. All right, we can be seated. Pasteur Bosco, merci. Pastor Bosco's here. Oh, thank you. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci pour la parole. Thank you for the word. Tu nous as bénis. You blessed us. Sincèrement. Sincerely, Bon, je ne vais pas commenter. I'm not going to add anything Parce que because on va écouter encore un autre messager. we're going to hear another speaker. Lui, il va prêcher seulement pendant He's 10 minutes. going to preach for 10 minutes. Donc, si 10 minutes arrivent, moi je viens, je prends le micro. After 10 minutes, I'm taking over. Bon, il parle aussi très bien de la parole. He's a well-spoken person. C'est un commandant, un commando, un homme aussi qu'on a travaillé beaucoup, un ami We've d'enfance. worked, a childhood friend. Oye, tolatana na bilamba penza ya We bomwana. shared our clothes, when we were younger. Nazoka de loba amen. Amen. Toza wela ba gilet, bas gilet hein? We Eza ba gilet. So under ya a lati yango. vest, it was if he wore So one tiki na day, ndako, moninga muso if azu he yango. leaves it, another Aizu day yango I wear alati. it. Donc It was really, we were very close. c'est un He's frère, he's a un brother, he's a ami, brother, beaucoup de choses. a lot of things. Donc mutako beta liso na nga na mboko oyo. The one who can talk about me in this country. So ya lobi boko yoka. If he speaks, you can hear. Bako loba lokuta te. Aso lobi makamuna lobi za ya vrai. What he will say will be true. Ya po to bunda bitumba ebele Because we fought ebele. so many fights for him. Ya ba pasi From hurt, to kima bandako tolala na permanence. we left our home and started sleeping in the church. To kima bandako tokela le pa Pierrot, na ndako ya We Pierrot. went to sleep at Pierro's house. Donc beaucoup de choses. So many things we Il va traveled nous parler together. pendant 10 minutes. But he's going to speak for 10 Mais minutes. ça sera fort. But it's going to be Après, nous allons les strong. bénir And then we're going to bless them. et nous allons partir. And then we're going to go. Pasteur Bosco, zela nanu kuna barozela yo. Pastor Bosco, wait, we need you. Hold on, please. Eda abongo That's how it takes place. barozela yo. They're going to wait for you. Ye mo to pesi ko commander awa. You So say we okay have to kuna order. kuna barozela yo. We're ordering that they're going to wait for Bandeko, you. est-ce que vous avez un to yamba Are you apôtre happy Samson? that we're going to
receive Apôtre the Apostle Samson. Samson. Tellement, tu es un apôtre Let's get Samson. up, let's get up. Pendant 10 minutes, il va For 10 prêcher. minutes, he's going to bless us. Est-ce que mutumwa kopesa nga amen a bien? Can we get a good amen? Mutumwa kopesa nga amen ya ba vainqueur azawa? A winning amen. Nandimi te amen on eza ba vainqueur. Those are sleepy people. Soki eza na amen. mutu moko azondima If there's a ndenge person that pasteur believes Jean Bosco autoteya Jesus ke have ane ready oyo yo kosala mouvement that this ane year oyo you'll kosala be mouvement moving. soki mutu yango That you'll be aza moving. abetela nzambe maboko na That bakri is de that joie. person scream for the Lord. Amen. Vraiment, je n'ai pas Amen. beaucoup de temps à Yes, I perdre. don't have a lot of time. On m'a donné rien que 10 minutes. We have 10 minutes. Amen. Amen. Donc je suis obligé d'obéir. So I have to go with it. Parce que onction serait quittée. Because the anointing, when it falls, Et moi, on dirait désordre. it takes people as if we're Mais nous messy. sommes obligés à orienter aux onctions. But we're going to deal with the Pour anointing. tout ça, parce que après ici, Because after here, il y a aussi un culte. we have another Alors nous sommes obligés service, so we're d'obéir. obligated to Amen. obey. Amen. Seigneur, parlez-nous maintenant. Nous voulons t'écouter pendant ces 10 minutes. Parle-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de ton onction. Lorsque l'onction était descendue, Seigneur, c'était la vie de l'Église. L'Église sans l'onction, c'est une Église morte. Nous avons besoin de ton onction, Père, pour faire la différence. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Nous avons posé les musiciens. Nous avons posé la musique. I like the Moi, worship les lions, team. accompagné na ba men, ba drum, tout ça m'a kelé loin ça na bien. I like to have noise Amen. to work with noise. Oko va na yo. You guys can be seated. OK, je vais parler pendant ces 10 minutes For sur this, l'onction qui fait la différence. I'm going to talk about the anointing that makes a difference. L'onction qui fait la The différence. anointing that makes a difference. Bien-aimé, s'il n'y a pas l'onction, If there's no anointing, tu seras un homme comme tout autre homme. you're going to be an ordinary man. L'homme qui n'a pas l'onction, The man that's not aza anointed mutu lokola batu nyonso. is an ordinary man. Or, like en everybody réalité, else. But in truth, Nzambe abengi yo te poza la mutu lokola batu God nyonso. didn't call you to be ordinary. Mutu monga azoyoka nga aza Are awa you te. hearing me? Nzambe abenga yo te poza la mutu lokola batu nyonso. God didn't call you to be Il ordinary. t'a appelé pour faire la He différence. called you to make a difference. À cause de notre temps, Because of nous time, allons lire rapidement. we're 1 gonna Samuel read chapitre quickly 10. Samuel 10, 1. 1 Samuel chapitre 10, 1 Samuel 10, verset 1. 1. Attends, na biso po totanga mulayi eza pasi. We can't read long because of our time. 1 tina 6. 1 to 6. Ce qui est dans la moutaza, If à quoi tanga la biso rapidement. Somebody has it. Can you read for us quickly, please? We read in the name of God. Let's go slowly. Wait, stay Un peu tout standing. ça l'attend. Hein? For time, hey, Zala ya just hotelema stay- suka wana. Stay there for a minute. Telema kaka wana. Amen. Écoutez bien aimé. Listen, beloved. Awa toza na problème ya ba anes perdu. Here, the donkeys are lost. Problème awa eza ya ba anes perdu. The problem here is the donkeys are Il y lost. avait un homme qui était riche. There was a rich man, Son nom était Kis. and his name is Kiss, Il avait un fils qui s'appelle Saoul. and his son's name was Saul. Et la Bible dit And the Bible says que les ânes étaient perdus. that his donkeys got lost.
lost. Kis a demandé à son fils, And Kis asked for his son. Saoul, So va chercher les ânesses. go look for the donkeys. Saoul a dit, Saul said, papa, nayebi te banese yango bake I wapi. don't know where they went. Nakobanda ndenge Where nini. would I even start? Écoutez-moi bien aimé. Listen to me, beloved. À l'époque, And that time, la richesse de Kis, the riches of c'était les Kis ânesses. were the donkeys. Bien aimé, na nebisa mutu moko I azokangawa. want to tell somebody that here, Soki eza na bato basakanaka na richesse, if the people who play with ce sont des riches, pauvres. it's poor people. Les riches Rich people, ne blaguent pas avec la they richesse. don't play with their money. Pour riche ayebi, Because the rich valeur knows oyo aza na yango that lelo, the value that he eza po has aza na yango. is because he Soki has aza na yango te, with that valeur oyo aza na yango no lelo, longer have akozala na the yango same lisusu te. value. Amen. Nazoyebisa mutu moko azokanga. I'm telling somebody that's listening. Lelo soki bazopesa considération na famille na yo, If you're considered in your family eza po oza na today, yango. it's because you have Eza po standing. soki babengi Because when they tinda call, 100 ekei. send 100, you Mais send. soki lelo ozangi Well, if you don't have any considération oyo oza na yango, more, the same okozala na yango lisusu consideration that te. you had, you won't have Yango anymore. nazoyebisa mutu That's moko, what I'm telling somebody. Kis Yes, ntango aperdre banese, when he lost his donkeys, ayebaki ke richesse na ye he knew that his riches eza banese were his donkeys. bampate. Siko ntango aperdre yango, So when he lost atie them, maboko na mutu, he put he abandi cried. okanisa bataxi ya leta He started thinking about his taxes ya that he kofuta had to pay. oyo esengeli afuta. That he had J'ai to pay. perdu le tout. But Kisa I bandi lost olela, kisa bengi my mwana ye benefit. So Saoul. he called his son. Alobi Saoul, He said, so va chercher les go ânesses. look for the donkeys. Papa na kobanda ndenge Where nini? do I start? Alobi okende yo moko te. But you don't go by yourself. Okende na serviteur. You go with one of our servants. Na tie mutu moko I said, accompagner yo. I have somebody Bokende to go koluka. with you for to go Écoutez-moi and bien aimé les grands problèmes. find. But listen to the issue. Ah Jésus. Amen. Amen. Écoutez-moi les grands problèmes. Listen to the problem here. J'aime prêcher la révélation, mais à cause il y a tant moyen de côté I la want to révélation preach exacte. revelation, but we don't have time for that. Donc un évangélique. Let's go with Boso tobito the ki na gospel. na mene mene tekele palace temps et aussi maté. We don't have the time to go Moi j'aime deeper. prêcher les mene mene tekele palace. Interpréter les écritures. I like Amen. to preach. Mais moi tu interpréter à cause il y a temps. We don't have the time to go deeper. Personne amen à bien. Amen. La Bible dit So now the Bible says, Saoul a juif serviteur so took the servant bakei ko luka. and they went to see Baluki na ba montagne. the sick in the mountain. Bazuite. They didn't find. Bakiti na ba plaine. They go in the Bazuite. regular place. They Papa didn't find. Bosco. Bakiti na vallée oyo One utote ya in the biso. valleys that you preach about. Oh, But na montagne, in the mountain, bien aimé dans le Seigneur, beloved, eza esika oyo is where banyama ya makasi bazalaka. it's where wild Bakenda animals kolala are. kuna. They go and sleep. Baluki bazwi They te. didn't find it. Bakiti na plaine. They went in Baluki the place. bazwi te. They didn't find Bakiti it. na vallée. They go down in the valley Epai ba serpent. where snakes. Moi na expliquer ba serpent nyonso wana I eza can't te vallée. explain all of À that. cause ya temps, bo Because comprendre of nga. time, because of time. Amen. I'm running. Bakiti na So vallée. they go down in the valley. Baluki na They vallée. suck in the Bazwi valley. te. They didn't find. Saoul alobi. The south Je suis fatigué. I'm tired. Il faut que nous rentrons. Let's go back. Nazoyebisa yo mutu azoyoka ngo ozawa. Talking to you. Oluki na Listen to me. montagne ozwi te. You seek in the Oluki na mountain, plaine you ozwi te. seek. You look Oluki in na the vallée ozwi te. in the Mais valley. nazoyebisa yo. Nzambe azotinda mafuta na ye likolo ya mutu na yo. Nzambe azopakola yo na mafuta likolo ya mutu lelo. Okoluka na vallée te. Na montagne te. Mais avec l'onction du Saint-Esprit, l'onction attire. The anointing pulls to Jésus. you. L'onction attire Anointing attracts. les choses qui étaient loin de toi. Things that were far from Onction you. attire. The anointing Onction attracts. eza lokola ema. Anointing is Ema like what ebendaka. God pulls Biloko eza musika. Ekoma pembeni na ye. Écoutez-moi bien aimé. Avec l'onction, tu ne vas pas commencer à forcer les choses. You're not gonna Avec lose l'onction. with anointing. Ye karabara. Ye karabaraba. Ye daraba sheke. Ye karabaraba sheke. Yes. Continue. Écoutez-moi bien aimé. Listen, beloved. Maintenant, Now, Saoul alobi. so said, Tozonga. go back. Papa za na posa na biso. That now
toluki mingi tozwi te nazoyebisa yo ozawa okozonga te soki nano ozwi eloko oyo ozoluka te moto azokanga azawa okozonga te soki nano ozwi eloko ozoluka te nazoyebisa yo okokufa te soki nano ozwi bana te mwana oyo ozoluka okokufa te lelo oyo azangi bana nzambe azozwa bana azobalusa matrisi na yo azopesa matrisi ya bana l'onction ekochange matrisi na yo. Écoutez, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à l'homme qui a l'onction. Rien n'est impossible à l'homme qui a l'onction de Dieu sur lui. Écoutez-moi bien aimé. Saoul a lobi tozonga. Serviteur a lobi tokozonga. Autant que c'est quand même. Ah, pour nazana neuf, hein? Nazana na neuf. Nazo expliquer au 9 pour expliquer au 10. Amen. Yo zalaka na 10. You are 10, yeah? Nazongi sima na 9. I went back to 9. Na chapitre 9 pour comprendre le chapitre 10. For you to get Personne amen à bien. Amen. Saoul a lobby. So said. Tozonga. Let's go back. Mes serviteurs a lobby. And the servant Tokozonga. said, we're not Te. going to go back. Nazoyebi sa pasteur placé du Moa. Cette année, Nzamba kocha ba serviteur. Pembeni na yo ndenga tiaki serviteur ya malamu ni pembeni na ye. Pour aider ye à avancer. Ah, mutu moka zoka ngaza wate. Ezala mutu zoka ngaza wate. Nandimite le pasteur placé na yo kinga makambo na lobi. Nandimite ka yo kinga. Posoka yo ka kinga lingaka kanga. Na bandiko loba. Serviteur. Écoutez. Nzamba kocha pembeni na yo na mbula oyo. Ba vrai ami o ba kozana souci ya vie na yo. Ezala ba mi o baza pembeni na yo pona kosula. Ndenge biso tolobaka na portugais. Kosula. Ezala ba mi o baza pembeni na yo. Kaka pona ko profiter na yo. Mais nazoloba na mbula oyo. Nzamba kolongola bango pembeni na yo. Akocha ba mi o ba kozana souci na yo pour avancer. Friends that worry about you to go forward. Serviteur à lobby. The servant said, Naebi ke ba nes eza ya bino. I know that the donkeys are yours, Mais tokozonga te. but we're not going to go back. Yoka Saoul. The Saul said, Papa, wait, ba nes ya biso moko. our own donkey. Eza ya bino te. It's not yours. Souci na yo ya? Why are you Ya worried? nini? Why are you worried? Serviteur à lobby nga. The servant said, nah. Papa na yo atindi nga. Your father Na sent accompagner me yo. to go with Eza you. te po yo échouer. Not for you Mais to papa na lose. yo atindi nga. He Na sent me accompagner yo po yo to go réussir. with you to Écoutez-moi bien have aimé. success. Les vrais serviteurs. Ayebisaka maître na ye. Je suis là pour te soutenir. Je suis là pour faire ta réussite. I'm here for you to win. Amen. Il est là, il est là, il console, il console, il console. Il est là, son esprit, il est là, il est là, il est là, il est là, son esprit, Yes. il est là, il est là, il est là. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Natika na 3 minutes pour la clôturer. Écoute-moi, 3 minutes pour la clôturer. Landanga. La Bible dit, The Bible says, serviteur à lobby. the servant said, Tokozonga te. we're not going to go Saoul a back. dit woso tokosani. So what are we going to do Écoutez-moi. then? Listen. Le serviteur a dit The servant à said, Saoul, and so, prophète, prophet, fils de mon maître, son of my master, tokozonga te. we're not going to go back. Pona liboso kuna, Because in front il y a un prophète. there's a prophet. Il y a un homme de Dieu There's a man of God. considéré. Oyo nyosa lobaka et salemaka. Écoutez bien, mais je peux te dire, ici dans cette église, il y a un homme de Dieu considéré. Il y a un homme que Dieu a mis l'onction. Écoutez, aujourd'hui je suis ici. Je travaille avec l'onction de cet homme. Parce que c'est lui qui est l'ange de l'église. Je travaille avec son onction. Ici, il y a un homme considéré. La Bible dit, tokozonga te, tokutana na prophète. Let's meet the prophet. Quel genre ya ba mi yo za na bango? What kind of friends do you have?
Ozana ba mio ba otindo na banzela ya banganga. You have friends that are sending you to witches. Ozana ba mio ba otindo na nzela ya kindumba. You have friends that are sending you to Mais horrors. amio alobi nazo la kisayo nganga ya nzambe. I'm going to show you Pona succès ya vie na biso. Po biso to longa. Nazo la kisayo nzela ya nganga ya nzambe. Loba mena bien. of God. Amen. Siko pona clôturer matin nanga. Now to end, Na 2 minutes na tika yango. 2 minutes that I Pona have clôturer yango. for me to close. Saoul alobi. So sad. Qu'est-ce que nous allons faire? What are we going to do? Ami alobi. My friend said, Ezo dépendre na yo. it depends on you. Lokola Saoul ayebaki makambo ya Nzambe. Because so knew Ndenge etambolaka. the way it works. Saoul ayebisi ye. So say, On ne peut pas aller chez we prophète cannot même go to the brebis. man of God empty-handed. Écoutez-moi bien aimé. Listen, Lelo tozote en États-Unis, today we're preaching in the U.S., tozolinga to changer forme ya mateya. but we want to change how we preach À cause ya biloba loba na bilobi. because of gossip. Tozolinga to bungisa Bible. We want to go around Il y a away des from the certaines Bible, choses. but there's Oh, certain eza na ba things principe ya bénédiction. that have the principles of Soki being tokosala blessed. yango te parce que nous sommes aux États-Unis, If you don't les do gens what vont you don't parler. say, let people talk. Écoute-moi. Listen to me. C'est parce que nous sommes aux It's États-Unis. because we're in the Si nous US. parlons ceci, les gens vont parler. We're skipping things Bana because we Nzambe don't bako want people perdre to bénédiction na speak. bango. And many children of God will Saoul lose alobi. blessings. So said, Tokokende pas prophète ndenge we nini. cannot go to the men of Parce God qu'il faut amener une because we offrande are chez les prophètes. empty-handed. How we gonna Laisse-moi go? te parler. But let me tell you, Laisse-moi te dire. let me tell you, Des fois dans la parole de Dieu, sometimes in the word of l'offrande God, parle plus que la prière. offering speaks more than prayer. Amen. Si vous lisez la parole, If you read l'offrande the word, parle plus que la prière. offering speaks more than prayer. Moi qui vous prêche aujourd'hui, Me who's preaching you today. moi Samson Genga qui vous prêche aujourd'hui, Me, Samson him. si je suis retourné à la vie, If I go back to pour life, na kufa, because I soki died, nazonga na vie, but if I came back naza alive, na église, and I have a church, naza na etumbelo. Si je parle les mensonges, que Dieu me tue. if I'm speaking, I'm Ici, lying ce to n'est God. pas l'endroit de parler les mensonges. This we cannot lie. Si je suis rentré à la vie, If I came back to life, aujourd'hui, today, c'est à cause d'une offrande. it's because of an offering. Tout ce que j'avais dans mon compte, dans Everything that I na have in banque my na nga na account, compte, everything I have in nazwa my yango account, nyonso, I took it off. nalobi na bapaster, And I told the pastor, nazokufa, I'm dying. nazokende na nga. I'm going. Bozwa mbongo oyo, Here. bosombela Nzambe terrain, mpo nga nazokufa. Bien aimé, l'offrande parle plus que la prière. Offering speaks more than prayer. Amen. L'autre, Amen. tokati na biso. Amen. Amen. Le jour où Dieu voula, natei na nga pete, natei te. Back next Sunday. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur? Nous avons une convention. I told you guys it was like a convention. Et pas moi, n'est-ce Come pas? back next week. Amen. Les amis, la convention va continuer encore. We're going to continue the Si convention. pas aujourd'hui, If not today, Mikole Zoya, vous avez préparé. in the days that are coming, let's just get ready. Na oya wa mote ya zate, na yeka ko telemisa oyaka. Ya ote ya biso. Na laki bino déjà. I'm already letting you guys know. Église le bien amen. Amen. Nasoka bien te na bien amen. Amen. D'abord ça a déjà préparé. So be ready. Na oya ka aboy na ye, na sala mo na Luanda ka aboy. I've done it in Angola before. Na etikelo micro. And I gave you the microphone. Kendo te ya biso.
bozala nazoyebisa yango nakosala yango nga so nalobi nasalaka When I say I'll do it, to I'll ndenge nalobi yango lelo nakosala yango as I'm saying it today, that means I will laye do it. nakosala yango nayo tikelo mpe na mikro I'll give you the microphone ale oyo te ya biso and I say, come and preach us. ese tokobetela nkolo maboko betela nkolo maboko bien siko tozopesa offrande All right, so now we go to offerings. offrande tozopesa lelo The offerings we give today, nalingi bato baza responsable et conscient I want people who are conscious et les gens qui sont reconnaissants à Dieu. Soki na maboko na yo oza na mbongo oyebi ke eza ya reconnaissance te lelo kopesa te If you have money but you see it's not for gratitude, don't give it. parce que nous sommes remplis des aventuriers dans l'église Because maman. we're filled with non-serious people in our Na church. semaine ndenge yosali musala na yo Dieu t'a béni. God bless you the whole week the way you Za worked. bapambolo quand même ata na God $1000. bless you, even with $1,000. Regarde ce que tu veux venir donner à Dieu. But look at what you have ready to give to God. Donc soko offrande na yo lelo oyebi ke eza ya If you're reconnaissance te offering, koya It's te. not of gratefulness. Don't take it back home. Nazoka toloba amen. Amen. Mutuma lobi ndenge ni wana opesa bato ba ordre te. How Nalingi lelo holy bengra te. people. No, I don't want ungrateful Nafaka na people. bengra trop I've lived trop so trop. long with ungrateful people. Bayebisi biso awa offrande esala Told nini? us that offering is what? L'offrande peut défendre, parler de He toi. can defend you, he can speak up for you. Bazokana baboma yo mais offrande They were planning elobeli to yo. kill you, but offering speak for you. Mwana mobali moko po atongaki ndako ya Nzambe. There's a boy because he built a Po church of basenga men. guérison babi Nzambe. Yesu. Ye moto atongeli biso He's the synagogue one oyo. that built our synagogue. Tolo balokuta te c'est la It's parole in de the Dieu. Bible. Soko yo ndenge oza wana But now Nzambe apamboli you, yo na God has mosala na blessed yo. you through your work. C'est ozwi pena conscience penda tine États-Unis tu amènes $1 oyo pesa Nzambe. So eza na ngote. Consciously, you stand up and come Osala and give a kate. dollar. If you don't have it and you don't work, Problème ya te. there's no Mais problem. soko oza conscient quand même. But if you're conscious Osalaka. that you work, Zala quand même na mwa bolingo ya Nzambe te. have a small love for God. Bolingo yango esili boye pona. Tomane mpe bamusicien bamusicien tobakabana na kopesa offrande So avant. worship team is gonna start with the offering. Bamusicien bato bakabana na kopesa offrande. The worship team will start with the offering. Bamusicien bato bakabana na kopesa offrande. So the worship Lenga mona team. osuivi offrande na bamusicien. I want to see the offering of the worship team. So eza te otie cash app. If you don't have it, you can send it by cash. Merci Jojo, merci Dino. Voilà, c'est comme ça les musiciens doivent donner d'abord l'exemple. The worship team is. Pour an ceux qui ne example. voyent pas beauté masukoto te. Because if you already start singing, you won't have time to come and give. Zone offrande pour na ba musicien. Ça bango ba tsa déjà kuna po. Bango ba ina ba dim te. Merci. Jojo tsa dim. Dim ba tsa awa. Pour musicien so baso bina ba roya soute. Ba lexara panier pende leki. Ekoti kana kata dance. Bongo bien te. Bandeko tolobi amen. Amen. Boza malili point tolobi Why are amen. you so cold? Amen. To ya opesa offrande. Let's give our offering now. Il y a reconnaissance. A gratefulness. So oyebi ko offrande eza na maboko eza ya If you know that reconnaissance the ya offering that you ingratitude have is koya te. not worthy of gratefulness, just Parce que leave it. offrande eza signe ya reconnaissance, adoration. Because a offering is like a worship. So tant oyo oza na adoration te And now, if on you est don't loko have- mosusu. Ouais Blanchi, Blanchi pesa biso cash app na yo. Give us your cash Des app, 07, Blanchi. 207 oui. 618 36 88. Tobandeli 207 618 36 88. S'il vous plaît les amis, bato baki na ba 1/10 sobozali And those who botelema have your tithe, come avec amour. with love. and Venez prayer. donner vos 1/10. Que Dieu vous bénisse. Bato adi mbaya na mbangu Okay, tithe and offering. avant toke na ba offrande. Merci. Ah, master.
Mesiya posa ya mokili esila ngai namela mai ya bomoi natika libulu ya motema natika koluka bipai nyonso nazuwa oyo ya motuya mawili na ngai azalo masiya Yesu na ngai okumama yawe na ngai yawe kumama yawe na ngai Yesu yawe kumama yawe na ngai kumama okumama yawe na ngai Yesu Zabelo baluba babengi tambashia Azala kanzela na soki okomi na suka Jana ne Yesu motema Moningo ya kosa kate Asala kate fierete Luka ya butu pela moi Azane ya nona yo Okumama yawe na ngai Okumama yawe na ngai Oh Yesu Yawe kumama yawe kumama Yesu na ngai oh Yawe kolo na ngai oh motema na ngai Yesu remesana koyemelo molimo na ngai papa remesana koyemelo oh mama ina ngai papa remesana koyemelo kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu oh talabiso to belelio oh talabiso to yembelio Yawe yokalo yemona oh Yawe nasajela motema na Yawe yabama sanjola oh Yawe ozali Nzambe oh talabiso to yembelio talabiso to kumisio Yawe yokalo yemona oh Yawe nasajela motema na Yawe yabama sanjola Yawe ozali Nzambe oh ozali Nzambe 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 elonga na ngai Yesu ozali Nzambe papa ya motema na ngai ozali Nzambe Nzambe ya mabanzo na ngai ozali Nzambe yone ya elonga na ngai papa ya motema papa ya mabanzo na ngai papa ya motema papa ya mabanzo na ngai kuluka wana maloka shabana wani Yesu wani wajina chinogo chani bema ukana ngai matole kuluka wana majide kuluka wana majude kitaya masanjoli na ngai Maloma esili na Yesu Hallelujah Yawe Hallelujah Yawe Hallelujah Yawe oh hallelujah Pepana nupana Yesu Alléluia. Diamant aye mabe donc moi ezate bandeko to pambola ba pasteur pour favor na Angola pour favor s'il vous plaît bate ya ko commander oyo kitoro makasi n'est-ce pas nazoka te loba amen to commander pe kitunga o lelo za bien to pambola ba pasteur oyo bate biso ye azoke o jaenda nde tozawa Angola tu ba otala biso Luanda mama Lu São Paulo tá nos olhar so to sali mabe awa sango nange ke mabe pe na ojaenda osko président de l'église na biso ojaenda so to pamboli bien te to pamboli bango bien te j'ai des problèmes pour favor boyo ksanga sonité pour favor botele mabandeko nalingi mutu atika na bante
botelema. So za na cash up osali cash up. Moi 100, moi 50, moi 20, moi 30. Ambiance wani sala madena mouvement ne to sala ra awa. Botelema pardon, botelema na mona bino hein ezala bien. Papa soka sengi ba honorera pays. Bongote. Bongote. Totele baba ndeko to yo pambola ba pasteur oyo. Ngamona bandi hein. Ngamona bandi. Boya. To pambola ba sala nzambe. Cash up chaka na numéro ya nani. Sur cash up ya bate ibo chepa na ngai, ibo cha numéro na ngai. Bob tu chaka cash up na numéro na ngai. Merci Edi. Merci maman Rachel. Ya Bibichi merci. Délice merci. Merci Ancien. Merci. Merci Jojo, merci. Roger merci. Merci Bonnie. Merci à Josué. Oh, venez voir. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu il a fait. Oh, venez voir. Venez voir ce que Dieu il a fait. Oh, venez voir. Oh, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait. Oh, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Oh, Adonai. Papa Bosco. Zamboyo. Toyoka losambo pasteur Bosco asambela atike église na lipamboli. Nous croyons que maloba ya koloba et pamola biso. Et cette église le bien amen. Ce que so moni osali mo loko te oko sale loko. Ka tanga zo sambela wana eza mabete longwa na kiti ya osala. Eza mabete vraiment to pesa ka basala nzambe mo honneur wana eza bien nzamba opambola biso eza Bible. To sambela. Adonai, Seigneur notre Dieu. Na fukami liboso na yo lokola mosakoli. Envie ya kosambela pour l'église oyo. Zambe atambolokoki. Zamba Soni Mokwenzi. Zamba Daniel Kawata, le Dieu de nos pères. Tu m'as fait déplacer de là jusqu'à arriver ici. Seigneur, uniquement pour la côté à Sangomalam. Nous avons reçu dans cette grande église. Cité de la gloire, Seigneur, en qualité à Moussalinayo. Na Sambelion Zambe, ya cité de l'éternel. Obalo le longinayo, o mon papa moa, mama Rachel, o mon église ope basalignos. Zambe, bibelobi, o ya ko besa ne fesque verre d'eau. Et pas ya mo sakoli Zambe, à cause de la bénédiction proportionnelle. Mais na yambi awa plus qu'un verre d'eau. Nous avons dit que Seigneur, le ciel est ouvert. Cette église, Seigneur, c'est une grande église. Oyo misunyo so ya bato ezotala lelo. Zambe oyo zumo wana se komisie siko komisie. Et s'il a noté, Seigneur, comme disais-je, na sambe lion zambe. Bikola bango awa pesa bango isika na bango. Pesa bango zambe ba plusieurs extensions na ba ville nyonso ya mboko. Ba implanté partout et ba bima au-delà de la frontière. Zambe yo zanzambe makoki. O zanzambe ya nguya. O zanzambe ya makaminene. Tu as dit, oh Dieu, élargis l'espace de ta tente. Je crois que dimensions ont même l'église. Les dimensions moko zambe. O yesiko koka ko contenir te. O yo lingi ko salalobe. Dès que le ciel est ouvert. Et que ton esprit qui a commencé l'œuvre, la Bible dit, toi qui commences, Seigneur, tu amènes à la perfection, même à la perfection. Et que Seigneur, ce matin, toute personne, oya kota ki na salon, oya yoki mater, oya memi dimraye, a memi offrande naye, a honoré ba sali onzambe otomboli na tongo lelo, qu'il soit béni au centuple. Tika gloire na yo nzambe, oya kezide awa, e yamba biso pe nzambe partout aux okende. Côté à Sangomalamu et Tamboana Bisson.
et que bénédiction na yo etika libela likolo ya vie ya moko na moko. Seigneur, ce matin, il y a ceux-là qui sont venus malades. Pendant que je parle, que l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, ait traversé Bakit, ait traversé Sikamoko Namoka Swami, et que maladie ne se disparaître dans le nom de Jésus. Dieu, je sais, oh Dieu, que aux Anzamba va jeter et aux autres Anzamba le kutate. Mais pendant que je parle, il y a quelque chose qui se fait. Pendant que je parle, le Saint-Esprit agit. Il y a ceux-là qui sont venus, Seigneur, tourmenter, déranger. Il n'y a pas de problème dans mon thème, il y a pas de documents, il y a installation. Je prie que le Dieu de grâce, au symbole, qu'on a vu à mon corps, il y a ceux-là, Seigneur, mais je déclare mon côté à Kokufa, mon côté à Kotikala. L'année prochaine en bonne santé et en paix. Que gloire na yo Zambé et Oumela Libela. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Protocole pour aider Moussa Nzambe à kende côté à place ali. Pasteur Bosco. Makambo Nzamba linga ketikala. Le sambo. OK na yo. Ils sont notre kouta nation. To libérer Moussa Nzambe. On acclame le Seigneur pour le protocole Bossal Saya Lima. Protocole Salsaya Kende. Amen. Bibi Shakene Nute. Bibi Shaki Manante. Ok les amis, on passe au communiqué rapidement. Avant de continuer tout, nous voulons premièrement accueillir toute personne qui est venue pour la première fois dans cette salle. Si tu es là, Olanai pasteur Temoya qui culte lelo awa nabiso, je te demande de te lever. Si tu es là, on va te recevoir au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour notre maman, pour notre papa. Acclamez le Seigneur pour eux. Ok. Papa et maman, nous sommes dans la joie de vous voir. Nous sommes la cité de l'Éternel. Vraiment, nous croyons à la Bible. Nous croyons à la parole de Dieu. Et nous sommes ici pour préparer le peuple de Dieu à aller au ciel. Alors, si cet endroit sera une bonne place pour vous, vraiment, nous demanderons que vous puissiez revenir, prier avec nous. C'est vraiment parmi les meilleures églises de cette ville. Yarosa maintenant, on a Bissoawa. Dans ce cas, amen. Tout le monde le bipo, ils sont meilleurs. Je vais dire deuxième nan. Nous sommes deuxième. Babi tous les premiers. Tous les. Makamusu wananga na ebia ote. Zamba pambola bino. Soto iba komo na bino, pe batu ba memi bino e osa biso sengo. OK? Papa Pedro, ça pasteur? Ah, Bosso bandi déjà. Oh, le bac el bosso on l'a tous. Biso zoaya el bosso. Doza pasteur. Obo mami na okana ninga moi boboto. Mais to monio déjà. Nzamba pamolo papa Pedro. Ozana mama ou bioza yo moko na ndenge na yo. Ah. Merci papa Pedro. Bon tout capé comme maman. Maman nani? Shalom maman. Maman Dédé. Ok, moi c'est papa Pedro. Ah. Nzamba pambola bino. Vraiment, et cette église tu yamba bango bien à double honneur, to be tranquille. Ok. Après prière, nana memi bino lelo. Ah, papa Justino. Nzamba pambola yo. Nengo memi papa Pedro. Bauti Kabinda. Papa Pasteur Wex. C'est vrai? Ah, oui, na famille. Dans Wex, wana mutu ayambanga na Kabinda. Mutu apesanga cher na te na Kabinda ti na zona bambongo na kenda camarade nanga motema Wex. Nzamba pambola bino. Après prière, vous kenite ngamo no yamba bino. Wana papa dente, wana ngamo no yamba bino. Papa dente, wana baza pasteur, ngamo no yamba bango. Tobete nikolo maboko makasi. Ok. On va passer rapidement
Avant de continuer, je vais prier pour un bébé. Bébé Mbouyamba Eden Even. Alors, na ligne maman nae, ma soeur Jennifer, amema biso mwana oyo.